40 χρόνια έχουν περάσει από τότε που κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ των Kiss. 40 χρόνια μέσα στα οποία το συγκρότημα από τη Νέα Υόρκη όχι απλά μεταμορφώθηκε από μια άσημη μπάντα που έπαιζε στα μπαρ του Μανχάταν σε ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα όλων των εποχών, αλλά παράλληλα εισήγαγε στην ροκ κουλτούρα μια σειρά από καινοτομίες, από πατέντες που χρησιμοποιούνται κατά κόρον και είναι ένα από τα λίγα γκρουπ που μπορεί να περηφανεύεται πως αν δεν ήταν αυτό, τα πράγματα δεν θα ήταν έτσι όπως είναι στην σημερινή μουσική σκηνή. Η εικόνα τους, το merchandise, το stage show, οι περσόνες, το fan club, η επιρροή των Kiss είναι τεράστια και στο νέο τεύχος του Metal Hammer που κυκλοφορεί μεθαύριο Τρίτη, αυτό με τον Rob Halford, τον Judas Priest, αποκλειστική συνέντευξη στο εξώφυλλο και με τους Out Loud στην πίσω όψη, σε αυτό το Metal Hammer που περιέχει και το DVD Rock in 2, αναφερόμαστε στα έργα και τις ημέρες του συγκροτήματος από τη Νέα Υόρκη. Ξεκινήσαμε με τους Kiss λοιπόν, φίλοι μου, και σήμερα που λέτε είναι μεγάλη μέρα για το TV War. Η μεγαλύτερη ίσως στην σύγχρονη ιστορία της ταπεινής μας εκπομπάρας και εξηγώ αμέσως το γιατί. Γιατί εδώ, στο επικό μας πλατό, σε λίγη ώρα θα φιλοξενήσουμε τον Bill Tsamis, τον Warlord, ο οποίος μία εβδομάδα πριν από την εμφάνιση του σχήματός του στο Stage Volume 1 βρίσκεται ήδη στην Αθήνα και σε λίγο θα τον υποδεχτούμε εδώ. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τους Vistaccino, οι οποίοι και είναι οι Κάγιας χωρίς τον Joshua και τα λέμε σε λίγο. Ο Τζον Γκαρσία ήταν πριν από μερικές μέρες στην Αθήνα με τους Unida, οι οποίοι και πραγματοποιούν αυτές τις μέρες την τελευταία τους περιοδεία, αν και η αλήθεια είναι πως πλέον δεν πιστεύουμε κανέναν όταν λέει πως κάνει την τελευταία του περιοδεία. Πάντα υπάρχει μια καλή ευκαιρία για να αναστήσει ένα συγκρότημα, όπως πολύ καλά ξέρετε. Τζον Γκαρσία, ο οποίος εκτός από τους Vistaccino έχει την εποχή αυτή έτοιμο και το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ, όπου και καλείται να μας αποδείξει ότι μπορεί, ότι το έχει, που το έχει και σαν συνθέτης. Το βαπόρι από την Περσία πιάστηκε από τον Τζον Γκαρσία, αναφέρουν συχνά οι φίλοι μου που γουστάρουν τα του Τζον, και πάμε τώρα σε κάτι completely different. The Return of the Reaper λέγεται ο νέος δίσκος των Grave Digger. Hell Funeral είναι το πρώτο βίντεο από εκεί. Ξέρουμε τι να περιμένουμε από τους Γερμανούς και αυτό μας δίνουν απλόχερα. Πάμε να τους δούμε και πίσω για επικαιρότητα και πιο μελωδικά πράγματα. Εδώ είμαστε λοιπόν στο TV War του mad.gr και του Metal Hammer. Να σας υπενθυμίσουμε τα της επικοινωνίας. tvwar@mad.tv είναι η διεύθυνση στην οποία στέλνετε τα email σας. facebook.com/TV War η σελίδα της εκπομπής στο Facebook και ο διαγωνισμός μας σήμερα 2 κόπιες του άλμπουμ των Crosswind Vicious Dominion, προσφορά του No Remorse Records, για να τα διεκδικήσετε. Καταπληκτικό πραγματικά ελληνικό power metal, παγκόσμιας κλάσης. Για να τα διεκδικήσετε μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook και από εκεί και πέρα θα βρείτε τις οδηγίες για να διεκδικήσετε τα CD αυτά και πάμε να δούμε τώρα τα της επικαιρότητος. Bullet, Storm of Blades λέγεται ο νέος δίσκος των Σουηδών που αγαπούν τους AC/DC και τους Saxon και κυκλοφορεί σε λίγο καιρό και έχουμε κάθε καλή διάθεση να τον ακούσουμε το δίσκο αυτόν, γιατί θα μας φτιάξει την διάθεση, αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, που σίγουρα καταλαβαίνετε. Hammerfall Revolution ονομάζεται ο νέος δίσκος των Σουηδών, με το R εντός παρενθέσεως, Evolution δηλαδή, το πιάσαμε το υπονοούμενο, όπου και θέλουν να επιστρέψουν, λέει, στην λογική του πρώτου τους δίσκου, του ιστορικού εκείνου Glory to the Brave. Την εξέλιξη πρέπει να την ψάξουμε για να την βρούμε λίγο, αλλά όπως και να έχει τους αγαπάμε. Suicide Silence, You Can't Stop Me λέγεται ο δίσκος των Αμερικάνων, κυκλοφορεί στις 11 του Ιούλη και είναι η πρώτη τους δουλειά με τον Hermit Hermida στα φωνητικά, που πλέον βρίσκεται στη θέση του θανόντα Mitch Locker.
Wolf, στο 7ο αισίως άλμπουμ τους φτάνουν οι Σουηδοί. Devil Seed λέγεται αυτό, σε παραγωγή Jens Borgen, παρακαλώ, κυκλοφορεί στις 25 του Αυγούστου. Ωραία μπάντα, θα το ακούσουμε, να το ακούσετε και εσείς, γιατί τέτοιο heavy metal δεν ακούμε κάθε μέρα στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε. Και τέλος οι Gotthard έχουν νέο δίσκο, Bank λέγεται αυτός, και το βίντεο που θα δούμε συμβαδίζει με το κλίμα της εποχής. Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Είναι το TV War του Mad και του Metal Hammer. Και όπως σας είπαμε νωρίτερα στον πρόλογο της σημερινής εκπομπής, η σημερινή μέρα είναι πολύ μεγάλη και ιδιαίτερη για το TV War. Μάλλον είναι η σημαντικότερη μέρα αυτής της εκπομπής εδώ στο στούντιο, γιατί έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά, την πολύ μεγάλη τιμή να φιλοξενούμε τον Bill Tsamis, τον Warlord. Hey Bill. Good to see you again. How are you doing? Good. Good to see you too. Good. How are you doing? Good. It's a great pleasure, honor having you here in our humble TV show. It's my pleasure. You know, your music means the world to me and to lots of people out there. Thank you. So, how are you? How are you doing? Good. Good. Doing well. Yeah. Well, Warlord played here in Athens something like 15 months ago, and that was a phenomenal show. That was an unforgettable experience for all the people who were there. So, how do you remember that show? It was great. The fans were great. I just, loved playing Athens. Loved playing Greece. It was like coming home. It was one of those instances in life that you never forget. Yeah. Ωραία. Ρωτήσαμε λοιπόν τον Bill πώς του φάνηκε η προηγούμενη του εμφάνιση στην Ελλάδα, ποιες είναι οι εμπειρίες του από αυτήν. Του άρεσε πάρα πολύ, όπως τον ακούσατε να λέει, και ήταν μια από τις πολύ σπάνιες εμπειρίες που είχε στην ζωή του. And Bill, why do you think that the Greek fans are so attached to your music? I think and I think Warlord became known in Greece and liked by Greek fans before people knew I was Greek. I just think that number one, Greek fans in particular have a connection to the epic facet of music, not only heavy metal, but music. Okay, and number two, Warlord in the compositions presents a lot of minor melodies, Byzantine modes, and themes like this that are already familiar to a lot of Greek fans. So they might not have heard some of these things in heavy metal, but maybe they heard it in their youth, maybe from folk music or Byzantine hymns or whatever. And with Warlord, it kind of comes out. But I really do believe that Greek fans are, of course, they like all forms of heavy metal, and that's fine. But they really connect with the epic facet of metal. Ναι. Ρωτήσαμε λοιπόν τον Bill γιατί πιστεύει ότι η μουσική των Warlord είναι τόσο οικία στους Έλληνες οπαδούς και γιατί οι Έλληνες οπαδοί είναι τόσο έτσι, πολύ συνδεδεμένοι με τη μουσική των Warlord. Και ο Bill μας είπε ότι η όλη ιστορία με τους Warlord στην Ελλάδα ξεκίνησε πριν μάθουν οι Έλληνες οπαδοί ότι ο ίδιος είναι Έλληνας, και στην συνέχεια το εξηγεί αυτό πιστεύοντας ότι γενικότερα οι Έλληνες οπαδοί αρέσκονται στις επικές μουσικές, ανεξάρτητα από το αν προέρχονται από το heavy metal ή όχι, στις μουσικές που έχουν κάποιο βυζαντινό στοιχείο ενδεχομένως, και όταν αυτό το είδανε στην μουσική των Warlord, σε συνδυασμό με το πολλοί από αυτούς ήταν φίλοι του heavy metal, δέθηκαν με την μουσική του συγκροτήματος. Bill, you haven't released any new music since you last played here, so how different will be next Sunday's show? Well, I don't want to reveal anything regarding the set or the music that we're going to play. But the reason we haven't released anything since last year
mainly is because we've been working on the DVD Blu-ray, and we want to release that. And of course, I've been writing, constantly, and have lots of riffs and songs and things of that sort that will be ready to go for a new album. Ρωτήσαμε τον Bill αν πρόκειται να είναι διαφορετικό το show της ερχόμενης Κυριακής από το περσινό, από τη στιγμή που οι Warlord δεν έχουν κυκλοφορήσει νέα μουσική. Ο ίδιος δεν θέλει να αποκαλύψει πράγματα για αυτό και αυτό ακούγεται έτσι πολύ υποσχόμενο, ενώ ταυτόχρονα μας είπε πως η καθυστέρηση στην κυκλοφορία της νέας δουλειάς οφείλεται στο γεγονός ότι η μπάντα δουλεύει πάνω στο DVD της που θα κυκλοφορήσει σε λίγο καιρό, όπως και στο ότι δουλεύουν πολύ πάνω σε νέα μουσική. Well, Bill, this time you're playing with a new lineup. You have a new singer and a new bass player, and I'd like to ask you, what does it take for a musician to be a member of Warlord? From the very beginning, Mark and I, set a very high bar, for musicians to be part of our group. And of course, back in the early days, most bands were pop metal bands, or not all of them, but most well-known metal bands were pop metal bands trying to get on the radio, that sort of thing. And we were trying to present, kind of the European style because of early influences, my early influences from, Uli Roth and the early Scorpions, Blackmore and the Rainbow Days, things that I grew up with. But for a musician to be part of Warlord, he has to be excellent at his craft. This year we have well, first of all, on the bass, because Philip could not make it because of other circumstances. We have Gary Wehrkamp, and He's a hell of a musician. not only a hell of a musician, but a hell of a singer. Okay. And that's what we wanted. We wanted the background vocals, because we wanted to present live what we, have presented and will present, on any studio albums. We want it to sound that way live. And I've been following Nicholas Leptos for a long time. I really like his voice. We need somebody at the front who can cover or who can sing all of the Warlord singers. So he's Diamond King number 6? I don't know. When we first started, Mark and I thought eventually we'd get to Damien King number 10. Okay. But I don't know. But he sounds great, and he's able to cover everybody. Okay. Λοιπόν, ρωτήσαμε τον Billy για τα νέα μέλη που έχει η μπάντα των Warlord αυτή την εποχή και για το τι χρειάζεται κάποιος ώστε να είναι μέλος αυτού του συγκροτήματος. Αρχικά έκανε μια μικρή αναδρομή στο δικό του background, δηλώνοντας πως την εποχή που ξεκινούσαν το συγκρότημα τα πράγματα στο Los Angeles ήταν πιο κοντά στην pop κατεύθυνση. Αυτοί ήθελαν να κάνουν κάτι διαφορετικό, κινούμενοι γύρω από τις δικές τους επιρροές, όπως είπε ο Uli John Roth, ο Richie Blackmore και όλα αυτά. Και στη συνέχεια μας είπε πως για να είναι κάποιος μέλος των Warlord πρέπει να είναι άριστος σε αυτό που κάνει. Ο Gary Wehrkamp, τον Shadow Gallery, ο οποίος θα είναι μπασίστα στην συγκεκριμένη εμφάνιση. Μας είπε ο Bill ότι είναι και εξαιρετικός τραγουδιστής και θα αποδώσει με ιδανικό τρόπο τα δεύτερα φωνητικά, ώστε η μπάντα να ακούγεται όπως ακριβώς πρέπει. Ενώ και για τον Νικόλα Λεπτό, μας είπε, τον τραγουδιστή του συγκροτήματος, είπε πως είναι ιδανικός στην επιλογή της θέσεως του Damien King, γιατί μπορεί να καλύψει ό,τι έχει κάνει το συγκρότημα στο παρελθόν. You told me earlier that you don't want to reveal anything about the upcoming gig, but people want to know if you're playing any new songs. Just one, no? I really don't want to say anything. I mean, you're gonna have to be there. I don't want to disclose anything. I'm sorry. Okay, no problem. So, what about the new album? When is it gonna be released? Sometime this year or next year?
That depends on when the DVD and the Blu-ray are released. You know, I mean, we can you know, start formally recording it at any time, and we've already gone through the primaries of it, and we can go into formal recording and start, you know, doing it, you know, tomorrow. But we want to get this DVD Blu-ray done and release that. Okay, so first. how does the new material sound? I'm sure there is the Warlord element in there, but Right. how is it shaping so far? Okay, well, the new Warlord material, it sounds advanced and very epic. I'm not going to say similar to the Holy Empire, but what I wanted to do with the new material is bring it back into the heavy metal format. Where for me the Holy Empire was more of a heavy power music, not necessarily a heavy metal, but I kind of want to bring Warlord back into the heavy metal format with a lot of instrumentation and higher vocals. Okay. Λοιπόν, επιμείναμε και προσπαθήσαμε να μάθουμε αν οι Warlord θα παίξουν κάποιο νέο τραγούδι στο show του στην Κυριακή. Ο Bill δεν θέλει να αποκαλύψει κάτι γι' αυτό. Και όσον αφορά τη δημιουργία του νέου δίσκου, αυτό που μας είπε είναι πως αυτή τη φορά θα ήθελε η κατεύθυνση να είναι πιο κοντά στο heavy metal. Θεωρεί πως η προηγούμενη κυκλοφορία του συγκροτήματος, το Holy Empire, ήταν γενικότερα επικό όσον αφορά την γενικότερη αίσθηση της μουσικής. Αυτή τη φορά θέλει να είναι πιο metal με ψηλά φωνητικά, τα οποία ο Νικόλας σίγουρα θα καταφέρει να αποδώσει. You know, Bill, Nicolas, your singer, is a very good musician, and he always comes with very good vocal lines, ideas. Will he have a say in the composition of the new material? Will he allow him to deliver his own ideas? I always allow everybody to suggest things, and if they're good suggestions, you know, I'll accept them. But when it comes to composition, you know, pretty much I want to control everything. Λοιπόν, ρωτήσαμε τον Bill αν θα επιτρέψει στα νέα μέλη του συγκροτήματος, ειδικά στον Νικόλα Λεπτό, ο οποίος, όπως πολύ καλά ξέρετε, είναι φοβερός στο να εφευρίσκει φωνητικές γραμμές, αν θα έχει ιδέες του Νικόλα μέσα στο άλμπουμ. Ο Bill μας είπε πως είναι μονίμως ανοιχτός σε προτάσεις και από εκεί και πέρα θα τις επεξεργαστεί και θα αποφασίσει αν ταιριάζουν ή όχι. Well, Bill, Warlord are very active the last couple of years. Do you consider of having Warlord as a full-time band? Well, you know, whoever wants us to play, you know, we'll play. Okay. You know, and if there are enough Warlord fans there for us to play, we'll play. You know, but yeah. As far as recording, we're going to continue that process, and as far as touring or playing shows, we want to continue that process as well. So you know, whoever, like I said, whoever wants us to play, we'll be there. Είπαμε στον Bill, ρωτήσαμε τον Bill, του είπαμε πως η Warlord τα τελευταία 2 χρόνια είναι πιο ενεργή από ποτέ και αν σκέφτεται το να κάνει το συγκρότημα μια πλήρη απασχόληση. Η απάντησή του ήταν ότι όποιος θέλει τους Warlord να παίξουν, οι Warlord θα παίξουν για αυτόν και για τους οπαδούς τους, όπως και το ότι ετοιμάζουν νέα μουσική. Διπλωματική απάντηση. Well, Bill, you have some re-releases here. That's the new canons of Destruction with different cover art, and is there also different mix? There's a better mix. It sounds much better, and that's what we wanted to do, because in the old days we didn't have a lot of money. We were going into 16-track studios, very limited equipment, and engineers were only able to do so much. Nowadays, the sky's the limit in the studio. So, we wanted the material to be treated the way, it should be treated. Well, this one is 30 years old, and how do you feel listening to that stuff? I mean, how much of today's Bill Tsamis is in there? I don't see that. I mean, it's different, of course.
I think that same minor style of metal, it's always going to be the same. As soon as you hear something, that I write, you're going to say that's Warlord. Ωραία. Είναι η επανακυκλοφορία τόσο του Canons of Destruction όσο και του Rising Out of the Ashes, τα οποία και κυκλοφορούν. Μείναμε λίγο στο παλαιότερο από αυτά τα άλμπουμ, στο The Canons of Destruction, το οποίο έχει και νέο εξώφυλλο όπως και νέα μίξη. Ο Bill μας είπε πως το επανακυκλοφορούν για να του δώσουν τον ήχο που πραγματικά του αρμόζει, τον ήχο που του αξίζει. Και ρωτώντας τον τι ποσοστό του σημερινού του εαυτού υπάρχει στο υλικό αυτό το οποίο είναι 30 ετών, είπε πως αυτή η μουσική εν ολίγης τον αντιπροσωπεύει και πως υπάρχει κομμάτι του εαυτού του εδώ μέσα. Okay, Bill, that was it, more or less. Just say something to the Greek fans over there. Okay, I just want to tell you how much I appreciate all of you, and you guys have made it such a wonderful experience for us, for Warlord, to come back, and we appreciate so much the fact that you listen to our music and hold it in high regard, and we thank you and love you for that. Okay, Bill. Thank you very much. Thank you. Λοιπόν, αυτά με τον Bill Tsamis, τον Warlord. Μεγάλη στιγμή για το TV War πραγματικά σήμερα. Πάμε να δούμε τώρα το συγκρότημα από την σκηνή του Gagarin στο Deliver Us From Evil και θα το ευχαριστώ. Οι Overkill δημιουργήθηκαν το 1980 από τις τάχτες του punk σχήματος The Lubricants και στην άρχικη του σύνθεση ήταν ο Rat Skates, ο D.D. Verney, ο κιθαρίστας Robert Pizarek και ο τραγουδιστής Bobby Ellsworth. Αξίζει να πούμε πως για ένα μικρό διάστημα είχαν το όνομα Virgin Killer και στη σκηνή έπαιζαν διασκευές punk σχημάτων όπως οι Ramones και οι Dead Boys, οι οποίες σιγά σιγά έδωσαν τη θέση τους σε metal διασκευές συγκροτημάτων όπως οι Motorhead, οι Judas Priest και οι Riot. Το 1981 ο Pizarek αποχωρεί, τη θέση του παίρνει ο Dan Speeds, που στο μέλλον θα τον γνωρίζαμε ως μέλος των Anthrax, για να καταλήξουν τελικά σε κιθαρίστα στον Bobby Gustafson. Κυκλοφορούν το demo Power in Black, συμμετέχουν στις συλλογές New York Metal 84, όπως και στον 5ο τόμο των Metal Massacre μαζί με τους Omen, Voivod, Fates Warning, Metal Church και Hellhammer, και το 1984 κυκλοφορούν το Overkill EP. Πρώτος τους δίσκος είναι το Feel the Fire το 1985, μιλάμε για μεγάλο δίσκο, για δισκάρα μεγατόνων, και 2 χρόνια αργότερα επιστρέφουν με το επίσης τεράστιο Taking Over. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως οι δίσκοι αυτοί κυκλοφορούν από την Megaforce, την εταιρεία του Ζαζούλα που έβγαλε τους Metallica στο κλαρί και πολλούς ακόμα. Στο τέλος του ίδιου έτους επιστρέφουν με το ιστορικό EP Fuck You, όπου και διασκευάζουν το ομώνυμο τραγούδι των Subhumans, και 1 χρόνο αργότερα ακολουθεί το Under the Influence με σαφώς πιο thrashy προσανατολισμό. Το 1989 είναι η σειρά του Years of Decay, το οποίο και θα ήταν το πιο επιτυχημένο τους άλμπουμ, αλλά και το τελευταίο με τον Bobby Gustafson ως μέλος του συγκροτήματος. Elimination. Εδώ λοιπόν και μπαίνουμε στο τρίτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Επικοινωνίες tvwar@mad.gr είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. facebook.com/Stevie War, από εκεί τα λέμε προφανώς πολύ πιο εύκολα. Διαγωνισμός, προσφορά του No Remorse Records, 2 κόπιες του άλμπουμ των Crosswind, Vicious Dominion, το οποίο και κυκλοφόρησε. Εξαιρετική πραγματικά η δουλειά
αυτή και στο νέο τεύχος του Metal Hammer που κυκλοφορεί μεθαύριο Τρίτη. Έχουμε στο εξώφυλλο τον Rob Halford, τον Judas Priest, που μιλά αποκλειστικά face to face στο Metal Hammer για το νέο άλμπουμ του συγκροτήματος. Έχουμε τους Out Loud, Overkill, Vader, Steel Panther, John Garcia, Origin, Anathema και πολλούς ακόμα. Ενώ το τεύχος του περιοδικού συνοδεύεται από το Rock in Dio DVD. Το οποίο και τι περιέχει? Ένα πολύ μεγάλο απόσπασμα από την φοβερή εκείνη συναυλία που είχε γίνει το Μάιο που μας πέρασε στο Κίτορα από τους Rock and Roll Children. Την φιλανθρωπική αυτή συναυλία που παίζεται τραγούδια από ολόκληρη την καριέρα του Ronnie James Dio με πάρα πολλούς guest όπως τον Σάκη Τόλι, τον Rotting Christ, τον Σάκη, τον Webb, τον Φώτη, τον Septic Flesh και πολλούς ακόμα. Θα το βρείτε στο τεύχος του Metal Hammer που κυκλοφορεί σε 2 μέρες. Και τι κάνουμε τώρα? Ναι, προχωράμε. Είχαμε μιλήσει στο προηγούμενο TV War για τους Dragon Force, οι οποίοι και έχουν έτοιμο το νέο τους δίσκο, το Maximum Overload. Και εδώ από ό,τι φαίνεται οι Άγγλοι τα παίζουν όλα για όλα. Διασκευάζουν το Ring of Fire, το ξέρουμε από τον Johnny Cash, εμπιστεύονται τον ήχο τους, τον Jens Borken, και φωνάζουν τον κολλητό τους Μαχήθη από τους Trivium για να κάνει ένα φιλικό και στιλίκι στο The Game που βλέπουμε ευθύς αμέσως. Εδώ και πάμε να δούμε τώρα κάτι που έχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Λέγονται Black Path, έρχονται από την Αθήνα και στο EP τους Dominion in Pain αποδεικνύονται ικανότατοι στο death metal που επιλέγουν να παίξουν. Ministry of Sin λέγεται το τραγούδι για το οποίο έκαναν το πρώτο τους βίντεο. Πάμε να το δούμε και πίσω για Underground. Ήρθε η ώρα και για το σημερινό Visions from the Underground, όπου και θα δούμε ένα σχήμα που και στο παρελθόν έχει εμφανιστεί στην συγκεκριμένη ενότητα της εκπομπής, και για να είμαι απολύτως ειλικρινής, νομίζω πως ο χαρακτηρισμός Underground δεν ανταποκρίνεται πλέον στο στάτους τους από τη στιγμή που ο Gene Simmons των Kiss τους έχει πλέον υπό την προστασία του, και το συγκρότημα θα εμφανιστεί φέτος στην κοινή περιοδεία των Kiss μαζί με τους Def Leppard στο USA. Εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για τους Cobra and the Lotus. High Priestess λέγεται το νέο τους άλμπουμ και Soldier το τραγούδι που βλέπουμε. Πάμε να το απολαύσουμε και πίσω για φινάλε. Εδώ και πάμε για φινάλε, φίλες και φίλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Ανανεώνουμε για τα μεσάνυχτα της επόμενης Κυριακής, αφού πρώτα απολαύσουμε το live των υπέρτατων Warlord. Υπομονή, μια εβδομάδα είναι, θα περάσει και θα περάσει ακόμα καλύτερα διαβάζοντας το νέο Hammer και ακούγοντας το Melissa των Merciful Fate και το Sin After Sin των Judas Priest. Καλό βράδυ.